fully be prepared fully for possible deployment or war. Second question is, why is unquestioning obedience important in a career like this? Sagot ko namin ay because the superiors know well about the plan and everything, and unquestioning obedience is necessary to execute an order for the welfare of everyone. Tagalog. So, ibig sabihin ko na ang maliit na bagay ko na pag sinunod, makakatulong po sa lahat ng military o for everyone ako na civilian or in the whole country na ganun din po sa pag nagkamali ho, ay kahit maliit na bagay ko sa military, magkakamali ang lahat na kahit sa isang maliit na bagay na hindi rin ang mag-collapse ang isang unit or an army. And number 3, is this kind of obedience God expects from Christians? Ang sagot ko namin, definitely yes, because God is omniscient and He knows what is best for us. Ibig sabihin, alam niya ang tungkol sa atin, isa sa tungkol sa ating sarili, mas alam niya ang perspektib natin, mas alam niya ang buhay natin, isa sa buhay natin, mas alam niya ang mas pinaka-best sa ating buhay, paano niya ipapalilit ang ating buhay sa safety. Ang number 4, some skeptics say that if we put the emphasis on obeying God, we are downplaying the importance of using our own reason or intelligence. What do you think? Ang sagot ko namin ay, as Christians, we are not blind followers, but because we love Him, we obey His commandments willingly and without grudges and resentment. Hindi po sabihin na hindi po tayo robot na nilalagyan lang ng tips sa program na ibig sabihin kung anong gusto ng Diyos, susundin natin. Hindi po na, dahil sumusunod tayo sa Diyos, dahil sa mahal natin siya at gusto natin sumunod sa Kanya dahil siya lang ang makakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa atin. On number 5, what kind of basic training do we need in our spiritual lives to help us to learn to obey? Ibig sabihin ko na kung compare ang physical basic training ng military sa spiritual basic training natin, sa mga physical training, ano ba, mga running, push-ups, sit-ups, obstacle course, shooting, Baler, something like that. And for spiritual, ang mga basic steps, mga basic training na kailangan natin gawin, pray, read the Bible, and ask questions and research the Bible and make sure that pray for the guidance of the Holy Spirit to understand what God wants you to know about Him, about His love for you, and to pray for you. Very good.